ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ, yeah. So GIFT Nifty indicated a solid opening advantage ಇವತ್ತು. So today we saw it was trading at substantial premium of over 150 to 200 points. So GIFT Nifty ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ 150 to 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿಂದ we saw a gap up opening. And market sentiment ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ IT ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಮೇನ್ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಹೆವಿ Q1 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆವಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹೆವಿಲಿ ಟು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೀ ನೇಮ್ ಇವತ್ತು ಏನೇನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಸೊ ECR ಮೋಟರ್ಸ್, ಡಾಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಜಾಜ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನಾನು ನೀವು ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ Q1 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ನೇಮ್: ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, HM ಮೋಟರ್ಸ್, Dauber India, Bajaj Housing Finance and Star Health. And another major reason with the market drivers is crude oil volatility. So again, Brent crude it is bounced back by over 3%, moving towards 86.80 per dollar per barrel. So following renewed supply concerns and developments in Middle East, so 3% ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. Crude oil volatility is very important to keep eye on. And next ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ US Fed rate decision ahead. So the next major thing that is going to drive today's market is US Fed rate decision which is ahead. So global equities are closely monitoring the US Federal Reserve policy announcement and upcoming statement from Fed leadership. So global equities alla US Federal Reserve policy announcement ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, and also they are expecting the upcoming statement from Fed leadership, keeping intraday momentum measured. ಸೊ ಇದೂ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ US Fed rate decision. ಆಮೇಲೆ FII and DII ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ ನಮಗೆ DII ಅನ್ನೋದು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು 1664 ಅನ್ನ ಬೈ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ವೇಟ್ ಟು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಎಫ್ ಐ ಐಸ್ ಅನ್ನೋರು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಡಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So now, before that, I'll also give stocks to watch today. So TCS is an uptrend. So a particular stock nanadu just keep in your watch list. So ಈ particular stocks ನಂದು watch list ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ TCS ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2303 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we had seen that there is orders are being placed by huge bulk of orders ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಎ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬೈ. ಸೊ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಬೈ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಸೊ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ನಾವು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ತರ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಝೋನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅರೌಂಡ್ 2% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ either ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ either ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಫ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಏನೇನು ನ್ಯೂಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ Q1 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇವತ್ತು ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಈಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಸೈಮನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೇಜರ್ ಸೈಮನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟುಡೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ಆಫ್ 18 rupees per share with the record date set of eligibility verification. So
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೇಜರ್ ಸೈಮನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟುಡೇ. ಇದ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ಅನ್ನೋದು 18 rupees per share ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಅಗ್ರೋವಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಕೀ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ Almabic Pharmaceutical, which is showing final dividend of 12 per share, and Godrej Agrovet another final dividend another 11 per share ಅನ್ನೋದು. So have it their ex dividend dates today ಇವತ್ತುನೆ. And Root Mobiles Limited another, it is also trading ex dividend today for its approved interim dividend payout of 4 per share. So ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತೋರಿಸೋಣ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಏನೇನು ನ್ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ನ ನೀವು ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಕೀ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ಜಿಯೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಇಟ್ಸ್ 20 days ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅಟ್ ಓವರಿಂಗ್ ನಿಯರ್ 239. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ 20 ಡೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಬಂದು ಇಂಟ್ರಾಡೇಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 20 ಡೇ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದಾಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ದಾಟ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಬೌವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಟ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ನಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 1.21%. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೀಮ್ ಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ Q1 ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ 238 crore share buyback at 1600 per share. ಸೊ ಇದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದು 238 crore share ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆದಿದೆ ಅಟ್ 1600 per share. ಆಮೇಲೆ Quest Corp enters Q1 result window. So Quest Corp is meeting today to approve its Q1 FY27 financial results. So its insider trading window remains tightly shut through the end of July as the market anticipates key staffing margin metrics. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು.
So Star Health and Allied Insurance Co ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೂನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಐ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಹಂಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಈ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಪ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಂಡ್ so Balkrishna Industries and Apollo Tyres reporting. So tire sectors indices are seeing heightened volatility as Balkrishna Industries and Apollo Tyres post board meeting today. So ಇವತ್ತು board meeting ಅನ್ನೋದು Balkrishna Industries and Apollo Tyres ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು Balkrishna Industries, I think we had discussed a few days before. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ವಾಟ್ ವಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಕೂಡ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅರೌಂಡ್ 1.69% ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಮೂವ್ ಟು 2153. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ದ Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So City Union Bank was so City Union Bank is releasing its early morning operational statistics and net interest income performance for the quarter. So City Union Bank Limited ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್, ನಿನ್ನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ
ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇವನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೋಕ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ವಾಟ್ ಅ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ವಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇನ್ 1 ಮಿನಿಟ್. 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ತರ ಇವು ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಗಾಟ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ವಿ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಬೈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋವಾಗ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಪಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ US dollar in the early forex trading. So extending its appreciation streak to 3 days on back of softer crude prices compared to the previous weeks. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ USD INR ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ INR ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ USD. ಸೊ ದಿ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ 3 ಡೇಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಮಗೆ ರುಪಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ದಂತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತಿನ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈ ಡಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಯಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಂತಿದೆ. ವಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೇಫ್ ಹೆವೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಲಾಗಿ ನಡೀತಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. So US Federal Reserve policy anticipation. So market participants are maintaining a heavily hedged posture as they await the outcome of the US Federal Reserve's monetary policy meeting. So looking for forward guidance on interest rate trajectories. So ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ದ US Federal Reserve's monetary policy. So US ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಡ್ಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು US ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಟಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ DII ಅನ್ನೋದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್, ಆಫ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ನೆಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್. IT ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ದಟ್ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾನೇ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ದ ಹೋಲ್ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್.
So that's the reason we see. By building on previous session strength, tier one IT services providers like TCS. So that's the reason we also gave TCS on stock uptrend ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ. And Infosys, Tech Mahindra are continuing to see selective value buying from institutional desk. So Infosys and Tech Mahindra, they are also institutional contracts on place ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಸಿಲೆನ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ. So mid cap of performing positively, whereas small cap are performing negatively. So small cap profit booking ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಜಿಡಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕೋಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. So metal stocks in the nodre they are trace metal stocks trace global commodity flux. Metals and mining counters on the NSE are experiencing choppy movements as traders weigh fluctuating in industrial metal demand against shifting US-China trade indicators. So US-China trade indicators ಇಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ metals and mining counters ಎಲ್ಲ ಬಂದು sideways ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So there is a lot of choppy movement as traders face fluctuating industrial metal demand against shifting US and China trade indicators. ಆಮೇಲೆ ಆಟೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಆಟೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಆಟೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಡೇಟಾ ರಿಲೀಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ, ಪ್ರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದು Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 1 hour ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಡೇಟಾಗೆ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ
ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ನಮ್ಗೆ ಅದಾನೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಎ ಬ್ರೇಕ್, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ there is high probability that the market might move upside. So ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಡಾಬರ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ತರ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ತರ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ L&T wins ₹5,000 crores EPC order from Kuwait Oil Company. ಸೊ 5,000 crores EPC ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು L&T ಬಂದಿದೆ. So they have secured ₹5,000 crore lump sum turnkey contract for JLO exports facility. So total disclosed order book stands at ₹15,000 crore across 2 orders in last 3 quarters. So last 3 quarters ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 15,000 crores ಅನ್ನೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ L&T ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕುವೈತ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 5,000 crores. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸಿ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಸಪ್ಲೈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುವಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 hour ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 1 hour ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಸ್, ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ 15 minutes or 5 minutes. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರುವಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು FEG ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ FEG ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ TCS ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ TCS ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ TCS ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ.
So TCS records two NSE block trades worth 134.78 crores ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 134.78 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2462 ಅಂಡ್ 2450 ಇದು ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2462 2462 ಮತ್ತೆ 2450. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ TCS ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಒಂದು FVG ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ FVG ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸುಜ್ಲಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಐಡ್ 10 GW ವಿಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸೂನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ CDSL Q1 FY27 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ August 3rd. ಸೊ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆದ್ರೂ ಅಗೇನ್ ವಿ ಸಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 1.5 to 82%. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಈ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮಿಂಡಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಂಡಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಅದರದ್ದು Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇನ್ನ 1 ವೀಕ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ಸಾನ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಸಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ಸಾನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಒಂದು 1 ವೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಝೋನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ರೀಗೈನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಗೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಬಾಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗನ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಸ್ 1 ವೀಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
So Dixon is an apprentice, so then now we are just providing an update for you. So I'll be back again at 10:30. So 10:30 ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು FEG ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಎ ಬ್ರೇಕ್, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಯಾಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಿಫ್ಟಿ ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 12.15. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 12.15 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ ಬೈ 0.41. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರವಾಗ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಝೋನ್ ವೇರ್ 24,200 ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸ್, ಅದಾയത് ಕಾಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಫೇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ 24,200. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಶುಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ 24,200 ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇನ್ ಝೋನ್. ಸೊ 24,200 ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇನ್ ಝೋನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ 24,200 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, either ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು, ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಫಿಬ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ PCR ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ PCR ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 0.985 ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ PCR ಇಸ್ ಅಟ್ 1.719. ಸೊ ಈ PCR ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0.9 ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ 1 ಕೆಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇರಿಶ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ 1 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ 1 ಕೆಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೇರಿಶ್
ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರಿಶ್, ಒಂದ್ ಮೇಲ್ತಂದ್ರೆ ಬುಲಿಶ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0.8 to 1 we consider it as neutral to bearish, and when it is between 1 to 1.2 we consider it as neutral to bullish. So ಈ neutral to bearish, neutral to bullish ಇದ್ದಾಗ there is high probability that the market might reverse. So neutral to bearish ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು bullish ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇರಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬುಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರೋವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಇದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ 0.8 ಇಂದ 0.6 ಇದ್ದಾಗ we will consider it as strongly bearish, and when the PCR is between 1.2 to 1.4 we consider it as strongly bullish, and whenever PCR goes below 0.6 ಅಂತಂದಾಗ it is considered as oversold zone. So oversold zone ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಡನ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. And ಅದೇ ತರ when PCR goes above 1.4 it is in overbought levels. ಸೊ ಓವರ್ಬಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋ 24,200 ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ PCR ಟುಡೇ ಇಂಟ್ರಾಡೇ PCR ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟು ಬೇರಿಶ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ PCR ಅಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟು ಬುಲಿಶ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು PCR ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ PCR ಇಂಟ್ರಾಡೇ PCR ಇಸ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಟು ಬೇರಿಶ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ PCR ಇಸ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಟು ಬುಲಿಶ್. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಬುಲಿಶ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಬಹುದು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್, OI ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿತಾ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ರೆಡ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 24,300 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟೇ ಬಿಲೋ 24,300 ಅಂತ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ 24,300 ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 24,300 ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 24,300 ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ 24,300 ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಝೀರೋಗೆ ಬರಬೇಕು. So that's the reason they sell the 24,300 anticipating that the market is likely to stay below 24,300 ಅಂತ. And when it comes to put bars ಅಂದ್ರೆ green bars ಅಂದ್ರೆ they are ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ they are put traders. So put traders ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 24,000 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ there is high probability that ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಬೌವ್ 24,000. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 24,000 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ 24,000 ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 24,000 ದೆನ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಝೀರೋಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಸೆಲ್ 24,000 ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 24,250. ಸೊ ಈಗ 24,200 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಟ್ OI ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನೇನು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So today the put contracts has increased by 1.28 crores and call contracts has increased by 58.88 lakhs. So 1.28 crores ke put contracts ಅನ್ನೋದು increase ಆಗಿದೆ and call OI has increased by 58.88 lakhs. So if we see this, if we see the difference, we can see that there is a huge contracts difference ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So that's the reason 24,200 will act as a strong support, and even it is considered as a max pain zone. So we are also marked as it as a max pain zone. So this level will act as a very strong support, and the immediate resistance that we have is 24,300. So 24,300 we have a immediate resistance, not necessarily a strong resistance, but this level we can see a small kind of reaction, because 24,300 we also have a put contract being increased. So put
today put contracts has increased by 31.30 lakhs and call contracts has increased by 22.23 lakhs. So ನಮಗೆ ಏನೇ ರೆಡ್ ಬಾರ್ ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು we have seen number of contracts increasing in put riders more than call riders. So put riders ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. Even though total contracts in call OI is more, for today the bias is put riders are being more aggressive. They are adding more contracts in 24,300, anticipating that the price might cross 24,300. So 24,300 is a very major fight zone ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಬಹುದು. So there might be a heavy consolidation in the area in this particular area. So ಈ area once market ಬರುವಾಗ you can look for strong consolidation where buyers and sellers fight and decide the market direction. So ಈ area ಅಂತ ಬಂದಾಗ look for ಈ particular page ಅನ್ನು refresh ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ you will be able to see the contracts being increased or decreased. So let's see. So we have 31.30 lakhs contracts and 22.23 lakhs for today increase again. So I'll just refresh. We can see that is there in contracts also change ಆಗಿದೆಯಾ modify ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ we'll be able to. Yeah. So just see 31 lakhs is 32.49 ಆಗಿದೆ. So ಇನ್ನ increase ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So when price reaches this particular level, ನೀವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will be able to see the actual fight happening between the buyers and sellers. So actual fight ನಡೀತಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. So ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ 23,400 and 23,500. So because we don't have put build up here, we can look at 23,400 and 500. We'll be seeing that there is a strong resistance act ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 24,000 and 24,100 will act as a very strong support, and again 24,150 will be deciding zone. So 24,150 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the reason ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we can see that still there is a call OI build up and also ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು build up ಇರೋದ್ರಿಂದ again ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವ 24,100 and 24,000 why we are saying is it is a strong support is you can see that the contracts have been decreased. So I told that the strike bars are nothing but the contracts that have been added today, and the hollow block is nothing but the contracts which are decreasing today. ಎಷ್ಟು decrease ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬಂದು you will be able to see. So you can see that there is 19.64 lakhs being contracts being decreased. So ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And even if you see 24,100, 4.21 lakhs contracts have been decreased. 4.21 lakhs ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. So that's the reason there is high probability that price will go down. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಎ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ
we'll also discuss about the bank nifty. So yesterday we had discussed the T levels market ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ once react ಆದರೆ there's a high probability that the market might come down at ಈ levels ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So exactly market has come to that level and it has taken a strong support. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದೆ. Okay. So ಈ levels ಅಲ್ಲಿ again ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So just remove all the drawings. Yeah. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋ 57,500 and 57,000 acts as a major support and 58,000 acts as a very strong resistance. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 57,000 57,000 ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಮಿಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿದು ಇದಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಬೌವ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತೆ, and if it breaks this level you can expect a downside move. So we don't have a strong support, we have support at 56,500. So market will again likely to come to 56,500. So ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂತಿರ್ಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. And yeah, so if we look at the PCR and max pain also it's 57,500. So support ನಮಗೆ 57,500 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So PCR is at neutral to bearish and overall weekly PCR is also at neutral to bearish. You can see here neutral to bearish, neutral to bearish. So when it is between the 0.8 to 1, now we'll consider it as neutral to bearish. So keep this also in mind. So ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು we have also completed bank nifty. So bank nifty ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ there is high probability that the price might move upside ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. So keep eye on this particular levels. So ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ 12.12 which is again down by 0.44 indicating that there is no panic selling or panic buying ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. And max pain is at 77,500. So max pain is a zone where option buyers will lose their maximum value. So when it is at 77,500, you can expect a reaction over that level. ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, so PCR is at 1.424 and overall PCR is at 1.7852. So PCR ಅನ್ನೋದು strongly bullish ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ for today's intraday and weekly PCR is at overbought levels, so it's at 1.7852. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು 77,500. So we have a support at 77,500 and immediate resistance. So 77,600 becomes a fighting zone. So once price stays above 77,600, there is a possibility of price moving upside. So it is the deciding zone for today's session. 77,600 another deciding zone act ಆಗುತ್ತೆ session ಗೆ. And immediate resistance ಅನ್ನೋದು 78,000 ಅನ್ನೋ ಒಂದು levels ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So 78,000 ಅನ್ನೋ ಒಂದು levels ಅಲ್ಲಿ immediate levels resistance ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So we can easily expect the price to move to 78,000 once the price crosses the above level. Also ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ 77,000 ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ 77,400 ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇಗೆ ಅನ್ನೋದು 77,400 and 77,200 will act as a very strong support. ಸೊ 77,400 and 77,200 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಡೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ 77,200 ಮೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಐ ಆನ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we'll also be deciding about the commodities. So another 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು commodities ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಈ ಏರಿಯಾಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಝೋನ್ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ಗೆ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಂಡನ್ ಸೆಷನ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಐದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಝೋನ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಝೋನ್. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ 2 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅರೌಂಡ್ 5.9% ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಝೋನ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಲೋ 50%. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆ ತರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಕ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಟಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೇ ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. Q1 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರೋಣ.
ಸೊ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ TDS ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದಂದ್ರೆ Godfrey Phillips India final dividend TDS process ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. So it has details tax reduction at source, norms for its proposed final dividend of 33 per share ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ August 10 ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರು TDS ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಡೀಲ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ August 3rd and 4th 2026 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇನ್-ಪರ್ಸನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಈಗ ಈ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು 50% ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ once we see a strong candle close above this opening candle, we can look for upside continuation. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ Q1 FY26 ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ನ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ 91% year on year drop in Q1 FY26 net profits to 332 lakhs. So the board approved unaudited result and proposed amending the MOA to add renewable energy objective and change the company name. So objectives are renewable energy related ಆಗಿ objectives ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ and company ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ.
ಸೊ 4 hours ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 hours ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಈ ಒನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಸಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗವ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇಯರ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 1 week ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಾಗರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ Q1 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. Yeah. So Sagar Cements ಅಲ್ಲೂ we have seen that there is a strong downside move ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ we have received that Sagar Cements reported a consolidated net loss of 2,810 lakhs for Q1 FY26, up from 23 lakhs in the prior year. So revenue rises 41% year on year to 7,060. So now revenue rise ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ there is high likely to bounce in this level. So ಈ levels ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ once ನಮಗೆ ಈ levels break ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ರೀಗೈನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಒಂದು ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ Q2 FY27 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು August 4th ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ.
So keep this particular stock in watch list ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So just ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ August 4th ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರೈಟ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 15 or 1 hour ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ತಂಗಮೈ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ತಂಗಮೈ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ Q1 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಸೊ Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Q1 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈಟ್ ರೀಚ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಬೌನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಲೆವೆಲ್. ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ CIST ನಡೆಯುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅರೌಂಡ್ 26.6 ಬಿಲಿಯನ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 15.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ಈ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 26.6 ಬಿಲಿಯನ್. ಸೊ Q1 ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 457 ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಸತಿ 850 ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 850 million, ನಿಯರ್ಲಿ ಡಬಲಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ 457 million. And while revenue surges to 26.6 billion from 15.5 billion year on year ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. And also Career Point EduTech wins rupees 35.75 crore orders from Mahajyoti. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್.
So HCL ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ we have got a very important news. So HCL Technologies to attend August investors conference ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. So they are participating in three major investor conference in Mumbai from August 12 to 19. 12th ಇಂದ 19th ವರೆಗೂ they are attending three investors conference hosted by MK Equirius and Motilal Oswal. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್, ಈಕ್ವಿರಸ್ ಅಂಡ್ MK ಅನ್ನೋ ಕಂಪನೀಸ್ ನಮಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ HCL ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ August 15 to August 19 ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 9.38% ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾಲೋ August 12th ಇಂದ 19th ವರೆಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಐ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಟ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟಿಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ HCL ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ತರ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ August 12th ಇಂದ August 19 ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು HCL ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿರೋವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. Okay, so we'll also look at how the stocks that we gave are performing. So persistent now uptrend ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So once we'll see that and we'll take a break ಒಂದು 12 o'clock ಆ ಥರ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬರೋಣ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. So before that we'll just look at how the stocks are performing that we gave today. Yeah. So ಈ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. So we need to wait for E level inversion or 5 minutes ಅಲ್ಲಿ we need to wait for ಇದೊಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಗೊಂದು FEG ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can wait for ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ we can look for upside. Okay. ಸೊ ಡಿಕ್ಸಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ಸಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಬರೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೀಚಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಡಿಕ್ಸಾನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ HCL ನೋಡೋಣ.
ಸೊ HAL ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಝೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಝೋನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ವಿ ವುಡ್ ಅರೌಂಡ್ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 0.5% ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ರೀಗೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾ ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ 12 o'clock. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ OI ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ OI ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಲ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ 12 o'clock ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೈಸಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬುಲಿಶ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬುಲಿಶ್ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬುಲಿಶ್, ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ಸ್ಮಲ್ ಐಟಿ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಟಿವಿ. ಸೊ ಸನ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡೈಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಅದು ಆ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸನ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬ್ರೇಕ್, ಒಂದು ಮೈನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡೋಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್
PVR Inox stock also it has gone up. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಮೈನಸ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈನಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರಿಗೆ ಇಟ್ ಹಸ್ 12.61% ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಬಿ ಕಾರ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1.48% ಅನ್ನೋ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸರೇಗಮ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸನ್ ಟಿವಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ ಬೈ 5.35% ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ಪಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಸನ್ ಟಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೋಸ್ ಟು 5.35%. ಅಂಡ್ ಅದು ಬಂದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೀಕರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ರೀಜನಲ್ ಆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಾ ದಟ್ it was riding a powerful post-earnings rally and multiple majors swung back to probability in Q1 FY27 ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ವಿ ಐನಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2.13% ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ರ್ಯಾಲಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ತಿರ್ಗಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಜರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ರೋಬಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ವಿ ಕಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೋವರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸರಿಗಮಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್
Yeah. PF focus ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ it has also again given as a 0.63% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So the reason for this is moderate positive momentum backed by sector wide interest in digital media. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅಂಡ್ ಝೀಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟು ಬುಲಿಶ್ ತರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್. ಸೊ ಝೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ಝೀ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲೈವ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಲೂಸರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅರೌಂಡ್ 0.46%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 3.66%, ಲಾಯ್ಡ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅರೌಂಡ್ 4.09%. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. 4 hours ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು 15 minutes ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ reinforced confidence in domestic infrastructure execution, as well as there is a direct lifting heavy metal consumption proxies like SAIL, Tata Steel, and JW Steel ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದ ವೀಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು they have stepped in to accumulate high beta metal counters at lower valuation levels. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ದಿಸ್ ಮೈನರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ upside ಅನ್ನೋದು ಮೂವಿಂಗ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಗೋ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ನ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿದೆ, ಈ ಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಡೀಪ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಇದು ಟುಡೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಂಡಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಸನ್ ಬೈ 3.43%. ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೂಡ 2.91% ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ 186 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ put that news in the chat box again. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ 185 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. So once we see this level break, then we might expect upside. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ we have also ಸೇಲ್ ಜಿಂಡಲ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ NMDC ಕೂಡ ನಮಗೆ 2.90% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೂಡ 2.84% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಡಲ್ಕೋ ಹ್ಯಾಸ್ increased by 2.58% today. Wellcop has increased by 2.43%. And JSW Steel ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, 2.18% increase ಆಗಿದೆ. And in copper also increased by 1.75%. ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು 12, 13, 14, 15 ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 14 ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ನಾಳೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಅಲೈನ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿವಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 3.64%. ಆಟೋ ಫಾರ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು 2.84% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಪ್ಲಾ 2.50%. ಝೈಡಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು 2.29% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಝೈಡಸ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ OI ಬಂದು ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ.